শুরু। কীভাবে করতে হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। তো গাইজ আমার ভালো লাগবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আরও ভালো শেয়ার করতে পারি। তো গাইজ প্রথমত আমি সব চেক করে নিচ্ছি। তো গাইজ এই ফোনে দুটো প্রবলেম আছে। প্রথমত কিবোর্ডে কাজ হচ্ছে না, হ্যান্ডে কাজ হচ্ছে না। তো গাইজ আমার নাম্বারটা আছে, আমার নাম্বার পারফেক্ট। সো গাইস আমার ভিডিও ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। সো গাইস জাম্পার করো ছোট্ট একটা জাম্পার করতে হবে। আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। সো গাইস দিলে আমার একটা কাজ হচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছ আমি জাম্পারটা কোথায় করেছি। সো গাইস তোমাদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে। সো গাইস এটা আমি চেঞ্জ করিনি, কারণ যেহেতু আমার নেটওয়ার্ক দিত। সো গাইস আমি সেটা চেঞ্জ করবো। চলো গাইস দেখে নিচ্ছি। সো গাইস আমার ফোনে চার্জ নেই, ব্যাটারিতে চার্জ হচ্ছে প্লাস অন করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ সো গাইস ফুল নেটওয়ার্ক ফুল সব দেখে আমি কিবোর্ডটা কাজ হচ্ছে কিনা। সো গাইস ওকে। সো গাইস ভিডিও ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, যাতে নেক্সট ভিডিও আরও ভালো ভালো ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। সো গাইস আমি এই টেক্সটটা চেঞ্জ করেছি, দেখতেই পাচ্ছ গাইস। হয়তো আমি ভিডিও ক্যাপ করে নিই, এটা ডাইরেক্ট দেখাতে পারিনি। সো গাইস ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো।